40 տարիներ առաջ Թորոնտոյի համազգայնի հայկական ֆիլմի փառատոնը եղած է նախագահ նուր ֆիլմի փառատոնին։ Պատմական ակնարկով վավերագրական այս համեստ տեսաերիզը գծոնվի այն բոլոր արվեստագետներուն եւ գամավորներուն, որոնք հայկական ֆիլմի միջոցով Թորոնտոյի համազգային գրթական եւ մշակութային միության գլացոր մասնաճյուղի հայաբահբանման առաքելության նպաստած են 1984-ին մինչև հիմա։ Վեցեն 10 հոկտեմբեր 1983-ին Թորոնտոյի հայ գետրոնին մեջ դեղի ունեցած համազգային Կանադայի և Միացյալ Նահանգներու արևելյան շրջանի մշակութային համախմբումին արդիվ ցուցադրված են շարք հայ փեմադրիչներու կարճ ժապավենները։ Ըստ կազմակերպիչ հանձնախումբին, այս հիմնական առաջադրանքը հայ երդասարդ երիտասարդուհիներու պատրաստած ֆիլմերը ցուցադրելով համազգայնի համախմբումներու ծրագրին մեջ նախընթացը պիտի ստեղծեր շարունակելու հաջորդող տարիներուն։ Այսպիսով հոկտեմբեր 1984-ին դեղի ունեցած է համազգային գլացոր մասնաճյուղին կողմէ կազմակերպված Թորոնտոյի առաջին հայկական ֆիլմի փառատոնը։ Մելվի Արսլանյան, Ադոմ Էգոյան, Նիկոլ Բեզջյան և ուրիշներ այդ տարիներու ֆիլմարվեստի սկսնակ բեմադրիչներն էին, որոնց անունները Թորոնտոհայության ծանոթ դարձան ֆիլմի փառատոնին միջոցով։ We were just going over some material for the first Armenian Film Festival that was organized at the community center in 84, 85, and it brought back a lot of memories. But I think at that point there was this real sense that we understood even then that how important cinema could be in terms of being able to communicate stories and express and trade histories. I think that we have an amazing tradition of Armenian cinema, and even at that point, I remember reading about these films, though we didn't have video and we didn't have cassettes, so it wasn't easy to find them. But I was aware that there had been other festivals around the world, and so a group of us really thought it'd be great to have an Armenian Film Festival in Toronto. Now, we had a dream list of films that we wanted to bring, and many of them we hadn't seen ourselves. They weren't readily available at the time. Hayastan was still part of the Soviet Union, and so you couldn't just get prints easily. And some of the prints, let's say the Parajanov film, was actually officially not available, and it wasn't shown until much later on. So we had a dream list, but we couldn't actually get these films. So what we ended up doing was deciding to concentrate on young filmmakers. So we invited filmmakers from other places. So there were people like Melvi Arslanyan coming from New York, who has unfortunately since passed away. There was Nigel Bezjan, who had made a very interesting film called Hour of the Grey Horse, dealing with the big topic at that time, which was the issue between terrorists or freedom fighters. And it was a very volatile and very active moment in terms of our own history, and especially to be young. It was very there were a lot of issues that we were all dealing with, and film seemed to be a great medium. So we created these forums and these discussions. We showed our films. We really connected with each other. We had all sorts of dialogues. And this was really the first of an event that we hoped we could continue. Well, it didn't work out that way, and that's why it's so amazing right now that we have this festival again, the Pomegranate Festival, which is an attempt to keep this tradition going.
And now, of course, with DVD and with the fact that these films are so available, it's much easier. We have a beautiful new theater, and we can show them in a professional way. And it's a different environment. I mean, when we had this festival in '84, we were showing it in the basement of the Agum. You know, we had it. It was completely. We had 16mm projectors, and it wasn't really professionally presented. But now we're able to do it properly. So I think, needless to say, film is an amazing form. It's an amazing way to express yourself. It's also become incredibly possible with digital technology to not only shoot films, which are professional standard, but also edit them, create a sound mix. I mean, if you look at the sound mix that we're doing in this theater right now for my new film, it's incredibly expensive, but you can effectively do an equivalent of that on your computer now, and you can actually create something which is broadcast quality. So times have changed, and I think this festival that we have now is able to keep up with that and actually extend and maybe even create a festival that we could never even have imagined of. Դժբախտաբար 1984-ին մինչև 2002 ֆիլմի ցուցադրությունները դադրեցան։ Խումբը համասկայնականներ նկատելով թե շատ մը երիտասարդներ մշակութային ձեռնարկներու մեջ գործոն մասնակցություն չեն բերեր, վարչության քաչալերանքով ֆիլմի հանձնախումբ մահարաճացուցին ներգրավելու երիտասարդները։ Այս ձևով 2002-ի մայիսին Համազգայինի նորագազմ ֆիլմի ագումբի հանձնախումբը թափարավ ներկայացնելով 2 երիտասարդ բեմադրիչներու ֆիլմերը։ Այս փորձը մեծ ընդունելություն կդավ երիտասարդության մոտ։ Այսպիսով 2002-ին մինչև 2004 բարբերաբար ֆիլմի ցուցադրություններ շարունակվեցան Թորոնտոյի հայ գետրոնեններս կամ այլ վարձված սրահներու մեջ։ Երբ 2004-ի ապրիլեն ետք նորագարույց հայ երիտասարդական գետրոնին մեջ Թորոնտո հայությունը համազգային թատերասրահով օժտվեցավ, ֆիլմի ագումբի հանձնախումբը ավելի հաջող կարելիություն ունեցավ գազմագերբելու զանազան հայկական ֆիլմերու ցուցադրության միջոցառումներ։ Երիտասարդներուն մոտ խանդավառությունը մեծ էր, որոնք գիտակից էին, թե ֆիլմի ցուցադրության ընթացքին բեմադրիչներու կամ դերասաններու ներկայության, արվեստագետներու եւ ագնթիրներու միջև հարազատ կապ մը կստեղծվի։ Ուստի որոշում դրվեցավ 2006-ի սեպտեմբերին սկսյալ ամբողջ շաբաթավերջ մհատկացնել հայ բեմադրիչներու կամ հայկական նյութ ունեցող ֆիլմերու ցուցադրության եւ այսպիսով ծնունդ առավ համազգային քլացոր մասնաճյուղի նուր ֆիլմի փառատոնը։ Նուր անունը մտահղացումն է ֆիլմի փառատոնի երկար տարիներու ադենաբեդ Սևակ Եղոյանին։ Հայկական բնույթ ունեցող փառատոնը գրելով հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի յուրահատուկ խորհրդանշական բդուղի նրան անունը։ 2006-ին ի վեր նուր ֆիլմի փառատոնը կշարունակե ամեն աշնան դարեգան միջոցառումներով, որ նախաբես միայն շաբաթավերջի մը դեղի կունենար, սակայն վերջերս 3-ին 4 օրեր կամ մինչև ամբողջ շաբաթ մը կերկարի։ Հանձնախումբի անդամները խումբ մգամավոր երիտասարդներ ամիսներ շարունակ ծանր եւ հետեւողական աշխատանք կդանին, կծրագրեն որոշումներ կառնեն հարմարակույն ֆիլմերը ընդունելու հայդակրի վրա ներառելու համար։ Համաշխարհային ֆիլմի փառատոներու օրինակով
Ֆիլմարվեստի մեջ մասնակետ արհեստավարժ ժյուրիները յուրաքանչյուր ցուցադրված ֆիլմին արժևորումը գնեն եւ այս դժվարին բարդականությունը ստանցնելով փառատոնի վերջավորության դեղի կունենա մրցանակապաշտում։ Silva Basmajian, an executive producer and an experienced National Film Board member of Canada, has served as a volunteer jury member of the Palm Film Festival for a number of years. We asked Silva a few questions. Here are her reflections and her insights. I've served on many film juries in the past. I've been fortunate enough to attend international film festivals. I've been on panels. But when I got the call for the invitation to be on the Pomegranate Film Jury, I was actually very, very moved. Because during all those travels and experiences, I always used to look at programs to see what other filmmakers were there, if there were Armenian filmmakers, if there were Armenian films. Every so often I would come across someone. But I had never seen a concentration of Armenian films or filmmakers together. And I was curious as well, because there's a lot I didn't know. I mean, I know what I have read, I know some of our stories, but I had no idea the breadth of our stories and what was out there, or the incredible talent we have. I've always said that it's in our DNA as Armenians, creativity. Every Armenian I know is a storyteller, is an artist in one way or another. And when you sit down and talk about something, even going back to Armenia or encountering an Armenian play, a story comes out. So when I actually was able to sit down and for the first time see the array of films, yes, there were very emerging filmmakers, beginning of their careers, to experienced filmmakers, but to sit in a darkened theater for 2 days and watch those films story after story, I must say I found it an incredibly moving experience. It was very fulfilling, and I felt very, very proud. Also, what I witnessed is that I engaged with the community. The community came out. You know, they hunger, the Armenian community hungers, I think, for anything like films or experiences that relate back to them. You know, whether we all come from different countries, we're all immigrants here. First, second generation, now we're on our third generation, which is wonderful. But it also gives you an insight, a look into the experience of other Armenians, because we are, as we know, the diaspora is big and we're spread throughout. So that was exciting. And it was small, and it was wonderful. And what I wanted to say, I was so impressed by the hard work of volunteers and those young people that came together for that weekend and worked so hard under, of course, the leadership of our great leader, our great programmer, director of the festival, Seva Yegoyan. He brought it all together, and that's huge. It's not an easy job to bring together a film festival, but what he did was bring together young people, bring together a community, bring together stories, and bring together film people. And we all became a community for 2 days, and it was our community, and it was very enthralling to be part of that. Well, it was interesting because the first couple of years, we didn't have screeners. So we had to literally sit in the film darkened auditorium with an audience and experience the film with them. And that actually is a very good experience because you engage with the community. You find out their emotions, your emotions are the same. So it was very interesting to sit with them and see. Over the years, of course, the festival got bigger. And then we had screeners, we could just come. And I should also say that I really enjoyed meeting my fellow jurors. You know, there were filmmakers from not only the Toronto area, but from the United States and abroad. So it was wonderful connecting from that point of view. So going back, when we finally saw these amazing films, you could see the development year by year by year. That once word got out that there was a festival, people were submitting their films, they were excited about it.
And film festivals are crucial because it allows emerging filmmakers to showcase their talent. It allows them to connect with an audience. It allows them the confidence to appear on the stage and talk about their films. And to say, yes, you're on the right track, continue making films. It's very important for the community for you to tell your story. So as we moved on, it was incredible because the top Armenian creators would be there. You saw the development of films, and year after year, I think it was a source of pride for Armenian filmmakers to submit their films to the festival because they knew for that weekend, like we all did, we would come together and discuss films and subjects that some of us, as I said earlier, didn't know much about. We would learn and we would be moved. It was a compelling, rewarding, fulfilling experience. In my experience, when I was a producer, an executive producer at the National Film Board, I had a program for emerging filmmakers. So I would look for Armenian filmmakers to support and to help. Actually, that's where I met our own Atom Migoyan when he was beginning his film journey, and Gadine Torosyan and so on. There are a lot of wonderfully talented filmmakers that I had the privilege of meeting. But what was exciting about that, as I would always say to young, pick up a camera. Now you can, because cameras are accessible. You can pick up photographs and you have to tell your story. Initially, when I started in the film business, we were working with 16 millimeter, 35 millimeter films. It was very expensive, very difficult. Armenian stories were not being funded, in my opinion, as they should have been by the government and other sources. So it was important for the filmmakers to start telling their own stories. So I tell them, pick up a camera, go through your photographs. Every Armenian that I have met has a story to tell. Every Armenian has a history, whether we share our common bond with the genocide and we are second, third generation survivors. That's an incredible story. Or the history of our migration, how we ended up in Canada. There's always someone in the family. There's a story to be told. And unfortunately, those stories were kept within the families or the communities. So I tell young filmmakers, you can, even with an iPhone, pick up, interview, document, take a picture of the photograph, put together a film. Every young person knows about filmmaking. They do. They go to films, they listen to podcasts, whatever. Get together with other filmmakers, a camera person or whatever. Get to know who's there and say, look, I've got an idea. Can you help me out? To this day, I've never met anyone that doesn't want to help. And through that, we can start developing a series of films, stories that we leave for the next generation. We also encourage the next generation to become creatively involved in telling our stories. So this is very, very important. This is what other communities have done in the past. Well, it's our turn. The second thing, it doesn't always have to be directing or producing. There's a number of other aspects to telling your own creative stories. Whether you're editing, you can be a cinematographer, you could be a photographer, you could even be a producer, you could be a marketing person or develop your interest in promotion and press. Anyway, there's a number of avenues, but the important thing is to do it, because if you don't do it, those stories will never be told and they'll never be put in the public. And they also will not then be shown at the Pomegranate Film Festival. Մասնահատուկ է գալայի երեգոն, ուր ընկերային մթնոլորտի մեջ, ֆիլմի ցուցադրության ավարտին ու դեստեղեններու ջող գրբակներու շուրջ հաջելի երաժշտությամբ հանձնախումբը գհյուրընկալ է մասնագիցներուն եւ մինչեւ ուշ գիշեր երուզեր գդիրե, ուր խանդավառությամբ ներկաները մդերմիկ զրույցներ գունենան բեմադրիչներու եւ իրարու հետ։ Նուր ֆիլմի փարադոնի նման նախաձեռնությունը Սպիրկի մեջ արիթ կնձայ է ֆիլմի ասպարեզին նվիրված հայ արվեստագետը ծանոթացնելու հայ հասարակության, որ իր գարքին գնբաստ է արվեստագետ ագնտիր գաբերու սերդացման։
Հատկանշական է նոր ֆիլմի փառատոնով համազգայինը կարողացած է ներգրավել ոչ միայն Թորոնտո հայությունը, այլ զանազան հյուսիսային Ամերիկայի քաղաքները ագնտիրներ ևս, որոնք քանի օրեր կմեկտեղվին հայ երիտասարդական կենտրոնի համազգային թատերասրահին շուրջ, վայելելու հաճելի հայկական մթնոլորտ և զանազան հայկական ֆիլմեր։ Փառատոնի հաջողությունը արդյունքն է ժրաչան, հայրենասեր ու անցնվեր նոր ֆիլմի փառատոնի գազմագերբիչ հանձնախումբի գամավոր անդամներուն և բոլոր անոնց, որոնք իրենց նյութական և փարոյական աջակցությամբ քաչալեր կհանդիսանան այս բացառիկ միջոցառման։ Շնորհակալություններ բոլորին։ Հարադև վերելք և հաջողություն նոր ֆիլմի փառատոնին, որպեսզի համազգայինի առաքելությունը սերունդ թե սերունդ շարունակվի դեպի լուսաշող ապագա։